Oba let's start the Gadibis Jehummaiko welcome to the sixth session of Wednesdays with Women in Tech Molibs. Women in Tech Molibs Saki me science and technology dairaga harakatiriba anghenung baruveriko ituru kura masike kura NGO edeng Mia ekun aharmenge mission terege bahimene tech savvy community e build kurung e technology ge dairang ekik kahala kurierunta gennan ekami community terega technology rangalu gotuka beenun kuru den ehme me ege gotuma mi aharmen mige furatama session feshi boda mi emme furatama gendiye aso mi covid dawma ko wargina organizations sakun remote working na badal kuri ehme badal kurumuge terega by kala security challenges saka badafa thankula technical session nen aharmen gendiye and then ya ekko ne hamai duskolu terega warginan ane fenuna fishing na by kala mi security ane generic by kala kankan ehme yang address kurumata ka non technical ane hen awareness session we had one. Then after that we had a designing session hasako startups sakasha ane design kurambenu makudinna me after that we went with ane no code session ne after no code 24 hours process okay ane no code fahu aharmen ge me fahu ge session ane midiyai ane shahuwa ekko ane AI session sakin aharmen series e kuriya gendaru ege furatama session then ane mi aduge ane mi session ga mi aharmen mi start me kurani ando ekko ehma ando mule ane flow hawa kollana emena sarapona marhaba me Near session ka boda wahagada kadani command query responsibility segregation and event sourcing. Me anahen develop systems develop korayaruga RDBMS misala ka MySQL Oracle noni MS SQL ka hala database magando eka coed gota use noko tankole flexible ko system design koranya beno koredane architecture ehem vima kuriya gendana furatama me topical one moy koring koda ko ekkala normal kom me develop kora systems ta hinga go koda ko badalana ya misala kam me hadani ek sales system da hemi sales ka innana ta invoice egga me ahar me beeromani baki commerce ka field take da misaka konka field take honnane invoice ekga me chatoga jahala hama then mega misaka olena da me invoice number published kura date yeah then evs me familiar tame domain driven design na ega object oriented design ga misala ka invoice ke tereyawle saade do adi hen misala ka objects ta entities ta ega tere misala ka himeni daane customer noni address ki em field akun store kurevena kala ichenno ondo ehmema miharo invoice ke tereya miyannani itoru relationship take invoice ke terega ibainde customer then miharo miga mi balalani hame invoice tere misalaka minnani publish date invoice number then order items ta ek order offer hori items ta then address customer ya eti purely ek object taka balala fiya man eti wara simple ko miharo mi diagram ga fenna gota represent kore vidane ehm ekamo mi diagram ga mi dakkane modular design ki m module la anem module la de tere evs kahala
data and only behavior share koggennuwan ege beenumaki a module ge data responsibility naku mitanga minnani sales module laka inventory module laka customer module laka wakikollaha then bottom mi balala hamidi sales module teriya sales module ga minnani invoice aka address aka order item aka invoice ge children gotoga minnani address order item then me presentation courier dairuga invoice ke misalu hama megan courier gendana then me badalani invoice the database ka save kuranya save kure vidana ga me misala ka relational database ka foreign key relations hadafa hem vejja invoice ke innende invoice id customer id then me customer ya invoice golo me benu kurani customer id anaka invoice ka me foreign key ekota de ekota hem fenna address order item id ya product id anaka me columns fenna then wara awas gotaka warakane short code column medakkagani ei fahum me code CQRS system එකදියා බදවවාන ෆහම් දක්කාලා දෙනවා. ප්‍රථම එකලා class එක ෆෂා මින්නනේ දැන් ඒගේ properties the invoice के ID या number या publish data address customer order item මේකට. then constructor ಎಲ್ಲ හොරියා data මේ object area මේ ෆොනවාලන. then invoice එකම kureve minnani mi system ga minna waram madukama add kureve na order item me then remove was kurevidana adi invoice publish was kurevidana then mita code balaruga publish koffaidiyamu ituraka ekkala order items add ko remove question no hedena wara simple domain object medi then hamaya depend address order item medi මේති දැන් කොරියම් මෙදනි event sourcing event sourcing की coach එක වෙස්මිහ කංගේ තා නිහාරෝ event sourcing sifa kurave stream of events ge gotoga en event එකක් ෆහ අනන් event අන්නානි දැන් ඒ හොරිහා event එකෙන් system ge final state libeni ඒති මිහාරු මේ දක්කා diagram මොන් sifa කොත් දෙවිදාන මෙතන මෙන්නනේ box එක terega one mainly අස්තක event එකම බලන්න mean nita mean the hatar event komme event ek ga minnane one me counter ek ga misala ka website ek ga minnane kita visitors to website visit kori එහෙම වෙද්දී komme visitor ki event එකම බදායර account එකකම ඉතුරු වඩ ඒකතම මේදී komme event එක වකින් record කරනවා දැන් මේ හොරිහා event එක එක්කොල්ලේම මෙයන්නනේ හතර මෙහොම visit copy එකක් එබයින්ගේ දා දැන් මේකහල event එකේ තේරෙන අහරොන්න আদি ඉතුරු කරේ දාන metadata ki සීදා event එක ගොඩමෙන් නැතස් ඒති එක්කලා ඉතුරු කමෙන් ලිබේ කහල data මිසාලක මෙදක්කාලනේ metadata ගොතක ලෙවිදාන user id kon user එතද මේ මිසක එර visit කෝරි user then session id අස්තමේ හැම වර බේනෝ හිෆේන කහල ඉච්ච metadata ගොතක ඒ users session ගෝලේ වගුතා එක බාරකන්ත තබ්බලේන දැන් කොම්මේ event එක වෙස් බේනෝවා event timestamp ඒ event හිගේ ගඩි දැන් මිසාලක මේ metadata use කරගෙන අහරොන්න කුරීග record කොෆනේ
मालूमातें बलिबे ए user 1 misalaka visit kuri defaharukan user 2 visit kuri defaharukan kuriga misalaka hamayakani normal system ekka emme counter en edukuramun gossiya ega fennani hamayakani number 4 ituru malumate fahum dibeka dinna den ekamu event source system me business domain nakan apply korima ඒති සිෆවගෙන් දානක මේ ඩයිග්‍රෑම් එක මෙෆෙන්නනේ right කමේදී invoice created me event invoice create වෙකමග මාලුමාත මේක මිහුරි invoice id invoice number customer id address then me invoice created event බේනකගේ අහරුන්න invoice object instantiate කරවෙන adi ege address object was instantiate කරවෙන then anekka miyannane hen event a order item added order item added da invoice created da deyati ekkollima anekkas object state nikolum badalwana ege teriya order invoice object ge teriya order item add one then hama egata anekka published event miyannane invoice published then me published event wagotaki invoice ke status field badalwani kuriga misalakam mede draft invoice ek gotoka fahum badalaru invoice publish kurima published status badalwani nesto meeti logically no codum kihinetta me badalwani fahum dakkala dena so that's as the stream of events aki then anahe event source in sifa kore vidana source of truth ek gotuga a information system ek source of truth aki a system ge data ge emme yagin kan honna storage misalaka normally rdbms use kuranja a database mani source of truth ekamu event source system එක source of truth ki event source no event stream then event source system එක ගෙමිලිබේ වරබඩ advantage replayability no rewind was kolle vidana time e korin dakkali misaluga terega misalaka meedi invoice ke thing event libefa meeti misalaka rewind kollema isa 2 weeks kuriga hori kon event taketto es badale vidana egota fahatak gen de vidana noni alum fashagen system ga hori event replay kokgen kuriga ekkal jehifai masale ge hagiga hodam wes pleno kore vidana ehme megen libe audit trail le hama full ko event me system ga higa hama huriha kame record wegen dana then event source system ek test kuram wes wara fasehawana a testing ga inna behavior driven development kiya style ega migunani thimbayaka test bahalan a normal testing awas inna precondition na action na post condition na ekamu event source system ek ga precondition midani korin hinga fahori event tak ek gotoga then action na dinema post condition na wes mennani alum ofede event ta e hama demme midakki misaluga invoice ke gotuga es mennani precondition ga invoice created hama ekani innani demme gonani action nakam menagi add order item egota order item add kurima libenjehene order item added post condition ke condition naki eda then
මීග එවස් සුවාලෙන් එබැන්තද චටකදේද එවස් සුවාල ඉඩියා ඕකේ දැන් මිතා හොරි ඉගෙන ඩෙවලොපර්ස් කම හේ කොරණි එහෙමම සුවාලක් කොල්ලාන ඉවෙන්ට්ස් ඕ සිස්ටම් එවස් වරක යූස් කොෆ හොන්නා නැත ඩෙවලොපර් වෙද්දී අස්තු යූස් කොෆ හොන්නම්වා නේ හම ජාගන්නක කොම්ම දෝහක හෙන් යූස් කොරානේ මේගේ සිස්ටම් එක event source system developers use kora HK version control yes TFS ki yes rangal එහෙම version control systems කම වාගතකි commit කරන්නේ ද developers code commit කරන්නේ ඒක කොම්ම commit ki event then event of an event commit of an commit උපදගෙන ගොස්ස final code මිලිබැනි දැන් හැම රිප්ලේ වෙස් කරවෙන පහත වෙස් දෙවෙන එම්ම කුරීගේ ස්ටේට් වෙස් බදා දෙවෙන දැන් හැම ඒකත බිස්නස් සයිඩ් එක වෙස් ඉඳේ හැම වර ගෙනන් යූස් කරා ඉවෙන්ට් සෝස් සිස්ටම් ඒ accounting ගේ ledgers එකි වෙස් හැම එන් ඉවෙන්ට් of අන ඉවෙන්ට් අන්නානි then event බේනොම් කොක්ගේ මිසාලක account එකේ balance දිබෑනි event එකේ debit තක credit තක එක්කොල්ලාගේ then was replication MySQL මිසාලක replication ගේ බේනොම් කරාන log ඒ log එක හොන්නාන අනේ database කහිගේ හුරිහා updates තක then updates ත ෆොනෝවලනි slave database then slave match reply kollagen master ga hori state එක ගෙන්දානි ඒ then සීදා event sourcing එන්නෝ එකම same concept එක වෙස් use කරේ the event sourcing system එක ගවසනේ disadvantages උන්නානේ මේ normal RDBMS එච්චක බලාෆා ඒක තේරෙන එක්කම කි query එන්න කරවෙන query නොකරවේ සබබකි event source save කරන්නේ මේ nested data structure එක ගොතක මිසාලක බෙලෙදාන NoSQL MongoDB එක data save කරානි document JSON එක ගොතක then ඒක query capability hore එහෙම මිසක event source එක ගොතක MongoDB use කොෆියාම ඒ query capabilities use කරවෙන එකම MongoDB ගේ a disadvantage ki a relational database in නොවීම මිසාලක table connect නොකරවෙන එහෙම a disadvantage event sourcing ගවස් ඉන්නා දැනකම ki unfamiliar එච්චවීම දා ඒ අස්තුදෙන් කොම්ම ගොතවියස් technology unfamiliar වාන එහෙම technology use කරායරුග වරබාර සුවල් තක වෙස ෆෙදෙන නේගිගම් වර පොඩ Google කරම් වෙස්ට හැන Stack Overflow වදගෙන වර ගෙනේ රෝලෙන් දෙහිදාන then it was a disadvantage then අනකම ki event schema event එකගේ data structure yamedo වර රංගල විශ්නන් දෙහැන event source system එක හදායරු බේනුම් වා හුරිහා field save කරේ ෆහොරිතෝ ඒ අනකම ki versioning ga event schema ya mideti evani event එක ඒගේ structure ya බදල්ගෙන සියා ඒ වජහ කුරීගේ event වස් ෆහොගේ event වස් බෑන්ද ඒ මිසාලක එතන million event හොරියා ඒ හොරිහා event structure update කරන් උඳ ගොයදාන එහෙම වේකෙන් the version was banned
transformation hadan then normal system ka balafa storage wara haiwane eti misala ka mitanum balala ruga invoice ke final state save kuram vejja wara simple thing objects meannani then events the stock kurar mean miharu mean hama thing object eka misala ka order item add of order item remove of aneka add kura idane erong ennana misala ka first noni ha event ekamo final state of badara hama innani the thing objects da egota badara storage requirements situruwane then es ge hem familiar kame gona vidana ei normal kam me misala ka javascript noni python noni php vs ega honnane map reduce functions ega teren aslo event sourcing ki reduce functions wara similar ei reduce me kura kama ki array ga honna elements one by one add kurani comma state ge teriya persistent state ka එහෙම ඒති එඩුකරම ගොස්ස මිලිගනි ෆයිනල් ස්ටේට් එහෙම මේ ඉවෙන්ට් සෝසින්ග් ගේ ෆයිනල් ස්ටේට් වෙස් ලිබෙනි හැම සිමිලර් ගොතක ඉවෙන්ට් සෝසින්ග් ගේ වෙස් එක්ස්පෙරිමන්ට් සාෆ් කොල්ලා අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් වෙජ්ජත එහෙම දැන් command query responsibility segregation ජෙහිලනි මේති මිසාලක ඉදි කොලක් කියාෆියා තන් කොල software දාන කන්නේ segregating responsibility of queries and commands වෙනුවා කමකි commands queries දෙතිගේ responsibility වකිකොල්ලු then commands ki මේ CQS principle lo me annani aslu command query CQS principle ka gune famin echki command ki me object and what ane system ekge state mutate kura ech message command fonoima system ge data badalwane then query ki system ekge state balam benum vima fonowani misalaka Mihar hori kong invoice taketto. Then CQS command query separation munachaki command fonowagen egen evs return koggen noane then query koggen evs change ogen noane system ge then anakkamaki command CQRS command query responsibility segregation naki event driven architecture ge evattaru CQRS ge architecture dakkaduma koin just client server architecture noni 3-tier architecture miharu ammako web systems tawu honna architecture ki me presentation tier MLF-tum innani client-tum request fonowani web server ga me astu business logic tier then logic tier me data fonowani noni retrieve kurani data management tier so 3-tier bahala faminnani CQRS architecture ninnani hataru backup behifa then hataru bagawas eki components ta hore ehem wima meega meeda 1 2 3 4 meeti wakiwakin kiyala dena section 1 ga mifennani client akon
request fonowani query ka misalaka beenuwani invoices ke list hoda. So invoice list request kurima database me retrieve kurani. Me database ki hama MySQL noni commerce ka RDBMS noni hama pedan MongoDB noni Elasticsearch service. So mikaha database kon data retrieve kurani me thin data layer me layer ka minnani query logic ekani. Then query logic beenukogen client am libene invoices ke list. Then client beenuwani edi change kuran hem vejjiyama fonowani command. Hem misaka vedana order item added non add order item. Add kuran beenuwani order item. A command me fonowali command bus. Then command busum balani kon command handler yakunto eti handle kurani. Baver command handler saslo mita behekti dana ei misalaka accounting waki handler sales waki handler customer management waki handler. Then komme handler yakun connect kurani waki domain naka. Domain tabes wakin bahala hapahette. Then command busum ehemwema a command handler fonowema handler in call kurani domain na call of kurar mi hadagotaki repository use koggen event storing event tanagani event stock of mi honnani kurin hingafa hori ha event. Then komme event ek gawe sinnane aggregate idea aggregate idea ki misaka invoice ge idea noni customer ge idea e id use koggen event ta retrieve kurani e invoice ka belongwa event. Then event ta use koggen kurin ekka diagram ga dakkale gota rebuild kurani object. Me diagram ga me fenna sales model ga me inna invoice object rebuild kurani me 3 events use koggen. Then eti retrieve koffa invoice object use koggen anekka as commerce ka hala mutation me gennani command ka call koggen ei add order item me astu ga invoice ga inna method de hama simple method de me method da call kurima invoice object on create one anekka order item me add one. Then again new event create one. The event innani hama invoice object rega ekamo then me fonowalani anekka ete ambora repository in ekka event invoice tere nagafa event store me fonowalani ege terega anekka store kurani. Then hama ai ki ga anekka eba fonowala event publisher yaka. Then event publisher ya fonowala hisabun me domain command handler ge masekken animoni ehem wima client response fonowala miharu command successful vejjakama ekamo faha kollan jehe kamaki me success message anna iruga database read database adi update and nowane. Ehem wima me success message libe gadiga anekka invoice data ya request kofiyamu kurige data libeni eya kiyani eventual consistency. Ehem wima CQRS ki eventually consistent system. Then
ඒක details අදි ෆහුන් slide එක ගන්නාන දැන් හැම මේ section 4 එක මේ වාගේ මිහාර කියලා දෙන repository එක්කදර event publisher ෆොනවාලීම publisher ෆොනවාලානි ඇති queue එක මේ asynchronous message queue එහෙම publisher මේ ෆොනවාලා හිසාබුම් event publisher ඒක responsibility එනිමුනේ then queue ga inna event store efa ege subscribers noni consumers eti consume kon nimende consumer eka mega minnani event handler ekkada event queue in nagafa eti process kuran eki goggota innan ege eggota ki denormalizers ke masakata ki event nagafa eti read database ka update kurum noni insert kurum ehme kurim body add order item command fono ivahaka have command misalakam me generate we order item added event event me fonowali database teriya ehme miharo invoice object me read database terega mihar e order item add we find that then hisabam moli cycle mihar me complete we ehmwima client mihar anekkaves read database request koggen invoice ge update liben then CQRS beyanam kuram ve kiweto suwala kine noni ege advantages ekkama ki CQRS me impedance mismatch kuda kurevena impedance mismatch ki object noni computer data structures sa ki ga work kuraro eti relational database ka match no vedana have a match no atankolam me kiyani impedance mismatch eti kodako badala iruga misalaka kurindekki diagram ga mennani invoice sa address sa invoice table lem inna iruga ega mennani address id me address id benum kokken retrieve koredan address table lum invoice ke address ekam mete aslo store koredan ehen gotakavs ei address ka hori ha field invoice table teriyallum ehme ma invoice tere innan street 1 street 2 city adi postcode ehme evs objects relational database ka map koredan gote adi hama me exact structure eke gota represent koredan ehme a mismatch me kiyani impedance mismatch then CQRS beyanam kuran rangalu anes sababaki scaling war rangalu kame scaling ge mebunani system ge usage noni number of users number of active users noni requests per second mege tere hama bodak den badale veni request per second request per seconds ituru kuram beyanam meyamum commerce ka change gennan jehidan system ma ei ekam fudewaraka users haivegen gaganaka normal system makon war aadage server yakum wes gaganaka 1000 requests per second heden then scaling innane devattare horizontal scaling ga vertical scaling ga ehmema furatama hama simply vertical scale koredane ege mane ki hardware update kurun ram ma cpu wa hard disk ka nikah network ka
මේචි අප්ඩේට් කොග්ගෙන් පර්ෆෝමන්ස් ඉතුරු කරේ දානේ මිගොතක් ගොස් ගන්නක 100,000 transactions per second අවස් දෙවිදානේ දැන් ඒ හිසාබ මස්ත බොඩ horizontal scaling එක බලාගෙන දෙන්නේ horizontal scaling එක CQRS useful වань දැන් අනකමක CQRS complex domains එක for දෙවරක helpful වань ඒ අස්තුක මේ impedance mismatch එකම ගොලිෆම ඉන්නනි database object graph map කරන් නොජෙහැතිව purely object on විශ්නාගෙන නෝනි හැම සීදා computer and data structures on එකනේ විශ්නාගෙන වෙස් මුළු system හැදිදාන එහෙනම් ඒකත් බදාර complex domain එක create කරායරුග CQRS බරබොඩයි හීවෙදෙන් දැන් අනකමකි memory image අස්තු in memory එක මුළු domain එකේක බෙන්දිදානේ then in memory ගැනීම අපදව සින්නන risk a system noni process and ගෙල්ලිජ්ජියාමු database ගෙල්ල එහෙනම් අස්ල කොම්මස් කහලා persistence එක ඉන්නමානේ data ගේ එකම ඒ හැම එකනේ write කරුම් කොග්ගෙන් මේ system හින්ගිදාන ඒ කොම්ම update වෙස් write කොෆා එකම දැන් ඊතර disk on read on a system hingen then simpler migrations amoko relational databases adi ayake ORMs use kuranya migrations ki waram undo kamaka vegendarni then warabar faharam migration ka massage huma mikaha kantata vesule CQRS का मेन वरबोडो advantage की event store का event होरियामो read database हम एक ही का delete कोल्ला हम मोले recreate कोल्ले हैं event तब बेनों कोके එහෙනම් read database ගේ structure change කරන් බේනෝ මියමු එහා උදෝකම කන්නෝවේ දැන් impedance mismatch के वाहक को देखिएगा ORM के वाहक दक्का then NoSQL की अस्तुग हम में impedance mismatch चाहे तो गिनो बाय को बेनों कुरान फिट्टी then plus consistency या availability या देते रहेगा by differences in and बेनों वगैरह then අනෙක්කම කි aggregate roots කි domain driven design ගාව කි ගොතක entity design කරොම් බේන කරා ගොත හැම aggregates use කරොම කි ORMs ka වරන් උදවකම වර උදවලොම් transaction boundaries maintain කරගෙන ඒ impedance mismatch අස්ත වර බොඩ උදවකම then scale korumoga korimbone hang CQRS horizontal scaling gawara ehi weden ei ekkama ki read stores benum gotaka restructure koruma ki kahala read stores create korumuge gabel pen innana misalaka me MySQL database එක data ala fahama ege iturum misalaka komme object komme invoice එක JSON file create koridane एरों ए फाइल रीड कोरम वरा फास्ट and the hem invoice id ing retrieve korar me serve korani file ingota he gota multiple read stores eki formats ka use kuruma screen based projections create korum ege mane ki me read store ka store kora structure a structure ki hama screen ka data beenumwa gotan eti stock of innani misalaka invoice kame innani ekkala customer id invoice table ge innani then customer table la join kokan customer name libeni da ekamu view projection ek hama invoice ge row ge teriya customer name la fu bendi dane ei
ෆාඩගේ රිනෝමලයිසේෂන් හැම නෝමල් සිස්ටම් ගේ ස්කුරේ විධානකම එකම වකි හිසාවකුන් මෙයින්ටේන් කරන් උඳ ගොයදාන එයි ෆාඩක පුනන්ඥා කෑෂ් වැලියුස් ද එකම CQRS ක එබෑ වර ෆසේ හැම් මැනේජ් කරගෙන then අනෙක්කම කි aggregate routes process managers के गोतक बेणम करे विधान process managers की long running process में बनानी system process एन्नो में business process दिगुमुद्दत कद्देमी गेंदा कहला process से manage करन बेणम करे दिगुमुद्दत दें मादिको आका विष्णु जहे मिसाल का order एक करूं order एक कुरायरो का मिलना order एक create कफ़ा then payment hadan jehena payment hadani munima stock assign koran jehena stock assign korima order confirm kollegan me horiha kame koran beenu vedane eki system taka wahaka dakkan e vedane third party system ka misalaka dinatanta accounts agin golene waki system customer management waki system එහෙම හොරිහාච්චක වාහක දක්කාර aggregate manage කරවෙන process ka hinga kantata koffa wagutum reply ko hedena de misal ka waki hisabakum me payment cancel vejjiya order anika cancel kollevena then ege itorum නිගතන් aggregate බේනම් කරවේති අනෙක් sequential processing of this දෙවෙන නිසා same aggregate के deck commands लिबिजियाम ෆහරකු command process කරානි එකම එහෙන් invoice එක command එක ඇසියාම parallel ක දෙති එකීක process කරවේ නිගත process ත බහලා කොම්මේ invoice ka process la fa e shard korumuge choices miharo innane shard kollema multiple computers ga misalaka even node aggregates run koravidana then kettiram badalana ei korindekki eventual consistency ge wahaka kodakon mege tereng annane kettiranga me gunachaki information system ekga innane thing attributes a consistency or availability or partition tolerance then me theorem gunachaki mege teren commes de attribute එක දෙවෙනි system එක consistency or availability or ekega defiyamu partition tolerance ennode bene damako ekamu මාන ගොතකි partition tolerance බේනුම් මාන අපදවස් එහෙම වීම choice එක මෙන්නනි partition tolerance or consistency ya නෝනි partition tolerance or availability ya partition tolerance මේ ගුණනේ distributed system එකක මෙන්නනි මිසාලක server එක MySQL server replicate for 2 or only 3 servers. Then methanong S server down B. Me server down B ma consistency gellidan noni consistency no gellanya availability gellidan me as the partition tolerance ki wahake ki S server down B as and S server in request and complete kureven vaane ekam complete kuraru mennane consistency noni availability ei misalaka S server inda write kuram fashafiyamu server 1 write kuraru server 2 ga hori data netiyamu ekkala data ge integrity gellidan hame gota consistency guarantee difiyamu ege maane ki availability and innane availability ge maane ki system right wahake ki gellify andi ane
request fonovias best response ennoluden then cap theorem ge maccan adi ituru kolla find miharu cap help a partition tolerance availability adi consistency ge iturum partition nova gadigaves eba balanje latency ya consistency adeti latency ituru kura ane low latency beenum vejjiyamu consistency du kollan jehidana noni full consistency beenum vejjiya latency kodako du kolla high latency edde vidana then misalaka latency mi ituru wegen gos 30 seconds waru request එක නගන්න then hama practically unavailable da එහෙනම් එවස් විශ්නන් ජෙහ එකේ partitioning occur novious the metano eventual consistency of midani latency high kuram wegen sorry latency low kuram wegen ඒක මානේ කි request වර අවහ response liben ekamu consistency kodako slow vedana fahum updates the fenidana users misalaka facebook ka twitter ka hada ichsaki aslo eventually consistent systems a Facebook post kolla gadiga adi doniyaga hori emmena ngeti no fenidana irukole nagafane ma kori post ehme hona fenna noni post delete kollima ehme hunge system on noni screen on eti damves irukole nagafane den hama egota ammuko horiha system ves eventually consistent kama belidane http beenum koranna ei screen load වෙන්න data නොදාන refresh නොකරණි හැ එකම refresh නොකරහා හින්දා stale data කුරීග data එෆෙන්නනි එවසස්ත ගොතක බුණන්න eventually consistent complex domain models then hama kuriya kiya dingota in memory state was then CQRS beno nukuram vi sabab CQRS astu beno nukuram vi sababaki ekkamaka acid guarantee enni innane acid guarantee yaki enterprise systems ka waram muhimma wecche එහෙම traditional RDBMS තකු ගාබදවස acid guarantee දෙන then මෙන්න කමකි architecture da CQRS ke architecture ki wara complex architecture diagram badadima mega warabba war moving partsebohori egen komme part down vias ege visibility ebali benje meeti down wedge kan kommasse vekan jehoni avaha kuranje have meha moving parts ginawema wara complex wana manage kuran then simple noni anemic domain nakka eha helpful ennowana simple domain noni anemic domain nakya mikiyani hama ekani crad create update delete kolla echi update ko edit kon hada kala domain ma bodeti business logic nati yamu astu CQRS use korum muhim ennowana use ko fiastu boda undogu wani yes so presentation में निमोनी देंगी नहीं कोड़ा demo CQRS system में दक्का है फुरता मकुरिम बने दे हैं एक invoice के code दक्का दानम किहने तो normal
RDBMS එක කෝඩ් කරම අනේ event source sing domain එක කෝඩ් කරම හොරි තෆාතු මෙහාර විකන්නන event source invoice object then PHP record meedi MNS වෙනත මේති සාෆුකෝ නෝනි තංකොල බොඩ කොල්ල විදාන font size event source object and meta mega use ko family broadway kiya event sourcing CQRS framework mega hada menna gotaki foratama import ko family me aggregate ka beenum ko rahuriha event then anahen badala aru hamma normal object gotam innani attributes defined ko then static public function akon ekama meeti create kurani ehengata kabunanya so the constructor ekota me banu kurani me static function then static function create function me fonowani invoice id invoice number address customer then megatare asna me event sourcing me broadway framework banu wagota me create ko invoice object ege constructor a private constructor ega fsh pass nuko then invoice ke apply method minna horiha event source segregate ga sinnana apply a fonowani abadwes commas event object then a aggregate ga innaman event handle kurana function misalaka mitami fonowani apply a invoice created event ehem vejjiya apply invoice created event kiya method me aggregate ga innam wana then a method fonowani event misar miha set kurani a object ke invoice id ya event on libe horiha value take me value take ki hame kane mutation behavior ya benum wana values
ඉතුරු value එක කොම්මෙන් object එක store කරා ගන්න ඕනේ. Then invoice created event apply කොෆ්ෆ a new invoice object return කරන්නේ. The aggregate route abadwes aggregate route ke id misal ka invoice vejjiya invoice ke id e id return kurane method in the hen evs broadway benum vaiche then meanane normal method order item men add kuran add order item method the phone wala order item then furata me check kurani publish koffin invoice to hem vejja add kurege nuwanta then publish no vejjiyama anika sama apply a call kurani hem yaar add order item ki command method takuga abadwes event and apply kurani doha quest object ke state badalenna kurani then apply method no misala ka me case ka apply order item added event a method ka object ke state change kurani me case ka vejjiya apply order item added event ka order item area area ekkada order item add kollani hama egota publish method guys event and apply kurani remove order item guys event and apply kurani then state changes me annane invoice ke object ke state change kurani abadwas apply methods ka then me dakkalani mihar me event command f anoyama waage mihar me start kore web server me web server accept kurani commands ege code me de me code tereka ma boda kanno dana me api ga innani command bus kiya url endpoint horiha command bus fonowani me endpoint then json encode koffa inna json string e fonowani body ga මේක format එක මෙන්නනේ පුරතම කමක command class के නම් බේනුම්වානේ එහෙනම් ඒකත් මේ දී මිසාලක create invoice command then මෙන්නනේ command බේනුම්වා හොරියා field තක එහෙනම් වීම මේ හොරියා field එක ෆොනවාලීම අනෙක් කොලම් command handler අන්වානේ command handler මෙන්නනේ මිසාලක මේ sales domain tereka invoice command handler මේක tere hunnane invoice command ge horiha command handle korana functions ei handle create invoice command handle add order item command then hame gota remove order item ma publisher me handler ya beenumwa echki hame kane event sourcing repository me repository ki me invoice ke horiha events tak stock of honna repository egen retrieve of mitanga work kurane repository
save kuruma load kuruma dekanta miharu misalaka add order item ga repository invoice retrieve kurani then retrieve koffa order item mi fonowalani add order item ge tereya fonowalima innani invoice tereya order item event create wefa then repository fonowalima ekkada order item event save wani then handlers tang amuko fuderaka simple wani ei amuko aggregate root terega logic poda honnani e aggregate root time ibone misalaka invoice object then kodaka tafato ekkamaki creation me handle create invoice command ga ek invoice ke static function ka call korani create function then ha benumwa command de value ta me fonowalani then address object ek gotay name kuriya baga e object create koffa create function fonowala save kollan then me dakkadani miharu meiti setup koffa innani mongodb read database එක data fonowa gota miharu database tere mi fennani admin config local mege tere ituruwan demo kiya database e command fonowa de miharu successful command fonovich then database badala iruga demo database ban demo database ka invoices kiya collection nang eba e collection ga demme fonowal invoice eba then misalaka me the order item men edu koran and the order item command we sama fonowani command bus same url then invoice id dimawani here command wes mihar me innani add order item me the fonowali ma anekka we sama command successful then me invoice ke tereyam mihar order items ke gotaga product id 343 for rate 4.24 egota edo famindi me mihar me read database then me system ga mihar event store gota benum kofani in memory event store hem vima eti dakkalam kuda change gane vidan mihar invoice subject create koram benumwa ne furatama kamakan address create koram namena new address
then address ආයිකේක invoice එක create කරලා invoice ID, invoice number, then address, then customer ID. Fully qualified මෙහාර invoice create කොල්ලීම ඒති වාඩම් කොල්ලා ෆියාම ෆෙන්නානේ structure එක තේරෙයින් එක්කල events තා mainly invoice ke state එක ඉඳලා invoice number address එච්චි ඉඳලා දෙම්මින්නනේ uncommitted events තේරේක දෙම්ම invoice create කරේම මෙහාර මේදී මේරේ තේරේක m object ඒක payload එක ගොත මේ ෆෙන්නනේ invoice created event ඒ දෙම්ම phone invoice ID ya invoice number ya address me horiha data එකයි කීක දෙම්ම සාදක order item එක create කරේදාන order item gamena product ID ya then rate ka quantity ka invoice add order item then mehar add order item ma call kalla badalaruga mehar innane the event ei kurim fonowe invoice created event order item added event ei event source system හැම මේ work කරාගත කියස්ත event sourcing මේබා වර simple දෙකම CQRS දියාම මේ consistency මේ හොරිහා කමක දායර තංකොළ complex වෙන්නේ then ඊතර කමක මේ references බෑන්ද slide එක මේක මේද දෙවන link එක මේ කොඩක කියාද දෙන එක event sourcing එක හදා event driven architectures ता ඒක වර interesting one ඒක කියා දෙන LMAX disruptor කියා system में ඒ हम fully event source system में then එම फहम में द link का किया स्लो माशा event sourcing तेरे वादे was for the interesting article that is kiya nagalawan my slides ke link in na share koffa me chatu ga then fahum and telegram group was share kollana ehem we ma minimum presentation එවස් සවාලය බත්තා අනේ සුවාලෙන් ඔතියම් අන්දොය වකිම් වෙස්සානේ ෆොනු විදානේ මිගේ චෙට් එක වෙස්චි හිදානේ then in the meantime suwala me the visnairuga aharmen mige ane recording nellana ane YouTube channel lang ane women in tech moldings ke mic on kolla suwalas kolle vidanada yes understand with a key me hori hatch what up
dense do asluga ara bawra ichitake bola waddan jehijjada And there is a question ane chatga. Sualaki, what should be considered when deciding to go for CQRS or the normal RDBMS? So, kurin dakkali advantages are disadvantages aslu balalan jehani. Why use CQRS? Why not to use CQRS? Then why use CQRS kami the first kamek kiadi for impedance mismatch complex domain models ki gulify na dekame. Then hame gota scaling in-memory system ki ves gota ka gulify na dekame. Mi dekanta බේනු වන්න මිසාලක impedance mismatch complex domain එක ගහම වර බොඩ development slow එකෙන් දාන එහෙම වීම එමස්සල් දීමා වන්න consider කරේ දාන දැන් හැම ඒකට scaling මස්සල් තම වලඤ්ඤාව සම consider කරේ දාන දැන් මේ දෙකන්තන් FR අධිමා වෙච්චා හැම change කරන වර නංගලකමක ෆෙන්ඩනේ complex domain එක work කරන්න හැම වර useful one event sourcing. Why not to use command a simple domain gas to bear kurum muhimmen no bear cooking as to gellum varnius. Then make us the architecture complex common as to me use no kuram vi sababaki anesababaki acid compliant database use kuramon was kulliyaka eventual consistent system ka badalwima a consistency maintain kurang undagu edana then plus the moving parts though I have wima fudevarage rangalo team e honnama me hori haach manage korevena me hori ha kame achieve wegen as the CQRS system ka deveni ekamo me system CQRS architecture kan nodiyas event sourcing misalaka a concept achi bologa energy amon me mikahala problem ne so kuram wagadiga yati unnane bologa me wagutu ingena miti me concept apply kolle vidana mikamoga then egotan adi mega mention kolle vidana misalaka main message queues then miharo Symfony Laravel framework Django ya mihuriha framework akun aslu background jobs sama fudevara mashhur coffee then background jobs namu kam use kurani redis noni RabbitMQ mikahala message queues miharo use kuran hamai gagana ka huriha developer is fashafi eiden war rangalo ekkanta ekamo message queues use kuran ham fudevara ka ituru koreidane inter service communication na misalka system එක මෙන්නනේ මිසාලක මේ business එක මෙන්නනේ the system use of එකතියයි sales සබ්බේනම් කරාච්ච අනකතියයි customer database then customer database ගේ updates ත sales අන්නන්නේ මිසාලක address බදල්ව sales system එක නේගේ address බදල්ව කම එහෙම වෙච්චියාම order ගන්න ඉරුක order මේ ෆොනවාදනේ නුබ address එක එකහා හදත්තක මිසාලක message queue use කොෆියාම customer service un e queue ෆොනවාදේ customer address change එක ෆොනවාදේම sales system un e queue listen කොෆියාම එයා ඉඳන වගුතුම් customer address change එක එකහ කම්කමක වර useful වань
Can you elaborate on the security aspect of using CQRS? CQRS astuga me kiyade miharo me fenna diagram ga security aspect me akone innane meiga work kurane gotaki JWT tokens use koreidane security e gotoga JWT tokens ke terega claim based security use kurani claim based security me wagataki ekkada JW token terega huriha claims take honnani claims akam mulane misalaka me token hori mehaka vejjiyamo invoice create korevene noni invoice edit korevene then command bah fonwada iroka ekkada token innane command oga then command bus ga sida JW token check off the authorization check korevene ekatene check off ekkada claim men netiyamo reject kollevene එහෙම වීම updates abadwestani command bahugeterem වීම e hisabon system a change එකෙන්නම් බේනවා වයරක command bus a hisabon ඒති check korevene then security ගතුන් එහෙන් කම බලන්න මිසාලක DDoS එකේ වර මොකමෙද්ද මිහාර DDoS prevent කරuma එම් ෆසේහක් ගොතකි for a fast system එකකින් ගොලොන් එහෙන් කොරින් මොනද එකද events denormalize කරායරක මිසාලක JSON file තක වෙසබ create කොල්ලේ request query කරායරක හැම එකනේ file read කරන් දෙන්න මේ read side වර fast වань එහෙන් මේම scaling plus හැම DOS set එකක වෙස් වර ෆසේහන් handle කරවෙන And there is a question on the chat. What kind of projects mostly use this architecture nowadays? The architecture Benkutakuga Commissoraka use Kurakama Vani, then Rajega Kama Vesoraka Miha complexity Hadaka Mangifine Elaidogas Hada Wahaka Dohem Mikahachi Ekam Yagin and no. Then we were found the coin have a bank fully secure system maka move on a startup no startup bank fully secure system account fasha again olani dana hen wara fahom bank ko wara hen ka masale je honda double transaction hedi fahori da ekkada ATM withdrawals kannege eyastoga mi partition create vigadiga same request the fahar fonoagen a request successful become and no become and negati anekka repeat of final request and we double transaction create we ekahala situations avoid kuram again ekiyane asto exactly once delivery then exactly once delivery ki guarantee korevene checkama noati me innani at least once guarantee the guarantee difa
ඒගේ ඉතුරුන් මේ හදාගතකි idempotency ලානේ messaging ලා idempotency ලා මේ පනාගතකි same message දෙෆහරු අයස් system එක ගැන change කි අබදවස් same change එදා ඒති මිසාලක guarantee කරේ විදාන transaction id එකක් එහෙනම් මේම same transaction දෙෆහරු system එක හැමෙන් ඇසියාම transaction Furata Faharo are processifying it, Devana Faharo am or Vagutum Indiana. Ekamo transaction unique idea may as the on a may idea ki may universally unique idea kavan hen at create Koran hen client to Egota Hadafiyama at least one guarantee the idempotency guarantee Koran. When only Mivagota key ID enola mi fonowani fonowema system එකක් නෑ ගැන එක්කලා mi fonowi de request එකයි අස්ලුග e request එකම එහෙම එවස් CQRSතරේ වරපොඩ විශ්ලේෂණය එකම දැන් එක මේකතරේ ගහ බොඩ technical details ಅನ್ನೋದಿයි in this model, which will be fast, read or write? Here, CQRS custom Korakamaki read model, write model, Wakikollani. Ehame legal liven vara fast writes. Misalaka invoice me the request to request and the time of 102 milliseconds. Me as the sequential come the synchronous of a right side or read side or sequential of enema consistency guaranteeing a bam mega. A ham was done for a slow Misalaka consistency local life or a fast color. We have made the 6 milliseconds get request time. Then Hedidana got a key read side of Kolani Miharum. May read database and aero and new events the process and Quran. Project of Kolima. Here 87 milliseconds, then 15 milliseconds there. 3 milliseconds there. We have right sebalibe. Ekamu we have read and ninna neveswaraka reads as synchronous of innani eti. We have of Kolima or Fennane. දෙකොළොව ස්වර ෆාස්ට් වන එකමකු read side of data update no edana wagutu eventually consistent wani a disadvantage aki ekam dekolum wes wara fast one for a small scale system what would be the best way to apply event sourcing small scale system megga small scale system meggastuga event sourcing bayana koranya wara mai kike monani niche domain negga vejja use koreda event sourcing use koravena eggotaki CQRS nula use koranya hama wara fase hawana egota use koraya event sourcing e bando disadvantage korinda a disadvantage ki cannot query
එහෙම query කොම්ම හැකද complex query කරන්න නොජහ කහද domain එක වෙජ්ජියාමු event sourcing apply කොල්ලම් වරස්සාලිවානේ ඒරොන් හැම එකනේ අනේ id එකනේ query කරානේ එහෙම ඒකත් use කරවේ කහද domain එක වෙජ්ජියා වරනගලවානේ will there be high memory usage by using this method asluga high memory usage depend on how kita aggregates to evvagutek process kurane kita aggregate to then kodako test එක සදාලින් මිසාලක 1 million aggregates FHR memory load kolla fiyamon erun arani jaganaka 1 GB ei PHP ki wara memory inefficient language ehme misalaka memory efficient language එක implement කොෆියාමොන් එතම් million aggregates load කොල්ලන FHR memory then memory ga work කරන්න වර fast one එකම event sourcing කොම්මෙහෙම memory ga ඉන්නා කරන ජහම event store read කොෆ write කොග්ගෙන් හැම work කරවේ relating to my previous question, would you prefer SQL or NoSQL for that? For that, tibuni a simple hamekani query ID inquiry kuraka halichda. Ehem vejjiya yes, I will use asluga kuriha kamakan RDBMS agadiyun harangalennuane. Misalaka kuring haram hedi system egga davar rules taken denumwani. Then rules takaki hama ikkada F field and F field and edukolla hayati misalaka wakivarakatturen high vejjiyamu me then insurance premium calculation do මේක හොන්නේ හම බෑවල් rules එක එහෙම හැදිච්ච කි rules engine එක බේනොන් කොරි DBA බදලුග then fahum මේ වාගත කි users as ලෙහා බඩක මේ rules බෙහෙක බේනො මෙන්නෝ එහෙම ඒක බදල් කොල්ලි configuration no horiha rules write kolla calculate kore premium sum insured dami kahala echi and the last question okay how do you resolve conflicts on an event source system conflicts aki misalaka RDBMS එක මෙන්නනේ locking use for the conflict resolution then the user add data change කරන් ඔලන්න එයක් කියන්නේ මේ contention එහෙම වෙද්දියා lock කරන් මෙචහනේ event sourcing ගාවේ සම එගොතකේ කොරින් බොනේ දෙහෙන් අනේ same aggregate id වෙද්දියාම ඒක හොරිහා command sequential ka process කරේ දාන ඒරොන් conflict එන්නේ ඉන්නානේ දැන් අනෙක් ගොතකේ optimistic concurrency use කරොන් optimistic concurrency එකේ right kora field ga inna value එක base කොෆ මිසාලක aggregate එකම ඉන්නනේ version එල්ලාෆ aggregate ගන්න කොම්ම change එක version ඉතුරුවානේ එකකම් එහෙම වීම මිසාලක client me read kore invoice object read kore invoice guide ane version naki hatare එහෙම command me fonowe ane invoice change kura command ekega invoice ke version mes fonowane fonowema ekkada update koffa save kuram badagadiga me wagataki db ga meharwene version 5 එහෙම වෙද්දියා මස්සල එක්තා එහෙම වෙදෙහනේ මේ command අනෙක්කා retry කරා command retry කරම් මේ හැම එකනේ දෙහේනි diagram එක බලා කමක වෙද්දියා මේ හිසාබුක එක්කලා failure අනේ concurrency mismatch වා හිසාබ මේ හිසාබ retry කරවෙන client හැම කොම්ම හෙන්න බස් then
multiple domains gawleda edo ekka dimano akaha masata HES business logic kum anna kame ei demme korin bonedi ekka customer address update wefa sales system anne ngidana have jehani rangala ekka the system communicate koggen resolve kolla then resolution commands events hama meyan edu korevena bugs fix kuram we sama ituru events levene bug fixing events. So Aisha, आणि thank you everyone mirege session na join kuriti thank you ando mi ane usually ahar menge mi session tamme annani ane komme mahegge ves selected to Wednesdays session annani hemvema ane next time also we will be hama ane sharing the information ne hemvema ane then on a session takabes if it is me ane interest wa kada ane topic e vechi join kollu nangalwane. Then we hope asto mirege session numve sa kan dasegen dia kama so ane ando karige furatamas mi session ne bunadima ando bunani hingashe aiche taskura so that is very good ando ehme ma ane ahar men YouTube ba video upload koffaves ane group update kollana so that you can review. That's it. Thank you everyone and good night.